Bhagava Arham Samma Sambuddho Vidyacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadhamma Sarati Satta Deva Manussanam Buddho Bhagavati Sadhu Sadhu සමදෙනාටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. Happy Sri Lankan New Year to everyone. We call it Sri Lankan New Year because we grew up in Sri Lanka. But we know that according to the Indian astrology, several countries besides Sri Lanka follow the same New Year according to the zodiac movement of the sun moving around the zodiac, and this is the time that sun moving from last house to a new house, that is tomorrow, that is happening tomorrow, April 14th, and India, they are celebrating this same New Year, and Thailand, Cambodia, Bangladesh, Nepal, these countries also follow the same movement of the sun for the New Year. And in our cultures, it's one of the biggest cultural celebration. In all these countries, based on their religion, like in India, Hinduism is the major practice these days. But Buddhist countries like Thailand and Cambodia and Sri Lanka and Laos and Nepal, they all go to a Buddhist temple first thing in the morning on the 14th of April and do their religious rituals and pay homage to the Buddha, Dhamma, and the Sangha in order to bring themselves Happy New Year with good health and prosperity and success. And afternoon, they all get together as villagers or community and enjoy the cultural games and drumming and other things according to their cultures.
And here in Sacramento, I think you remember, we have a whole day a celebration on April 14th. All the children get together dressed up nicely and enjoy wonderful meals and be nice to each other and spend a happy day together with their family members and relatives. And that has been happening, but unfortunately this year we are not able to do it. During the religious ceremony in the morning, we have the anointing of medicinal oil on the head of the people by seniors of the community. In our case, most of the monks would anoint oil, medicinal oil in people's head, including children, symbolically give them medicine to keep them healthy for the whole year. And then especially asking for forgiveness from parents and seniors. If anything hurtful to them happen by us, we request the parents and seniors for forgiveness. And that is part of the culture, I think, in all Buddhist cultures, like Thailand and Cambodia and other places, and like Sri Lanka. And then some times we celebrate like 2 or 3 days of visiting different families, senior family members of different parts of the country. And therefore, sometimes this time in Sri Lanka, for example, it's a 1-week holiday for children, school holiday. So then they can go visit their uncles and aunties and other cousins and so on during this time. And that's a very special thing, because harmony of the family members and harmony of the community is a very important thing that we expect during the New Year season that runs through the whole year. And if you begin the New Year with harmony and joy, and the whole year is going to be harmonious and joyful to everyone, that is the understanding. And especially with the blessings from the Buddha, Dhamma, and the Sangha, we generate a lot of positive energy for ourselves, and that is something very auspicious for all of us. That is not just a belief, that is the practice for last 2,600 years in cultures like Sri Lanka and Thailand and India and other Buddhist countries. And one thing that we do in New Year's time is just like any sophisticated culture, people as group or individuals, we tend to make our own personal resolutions. As Buddhists, we have 5 resolutions that we follow throughout the whole year. That is called 5 precepts. 5 precepts are resolutions. And then we know that besides following the 5 precepts, not hurting other beings, not taking anything that is not given, not sensually or sexually hurting someone, abusing someone, misleading someone by lying, getting intoxicated through alcohol and drugs. These are the 5 resolutions that we follow throughout the whole year. Sometimes
that some person may break it, but they can resolve to follow seriously those resolutions. But besides that, each one has different weak areas of their lives, like speaking too harshly to the family members may be a weak area. So then during the New Year's, we come up with a resolution. I try my best this year not to speak harshly to anyone, including my family members. That's a resolution. Good resolution. As if someone is smoking too much, that person can come up with a resolution that I am trying my best not to smoke this year or cut down my smoking this year. And coming up with these important resolutions for the growth of your personality, your spirit, is a important practice on the New Year's Day. Today we are going to observe 5 precepts anyway, because 5 precepts is the most basic guidelines for all of us, most basic resolutions for all of us to confirm that we live the most ethical life possible. That means I try to be a nicest person as possible by observing 5 precepts. If you observe 5 precepts, 5 guidelines of all Buddhists, you may be Buddhist, you may be Hindu, you may be Muslim, you may be Catholic, but you are regarded by everyone as a nice person. So therefore, besides these ultimate 5 guidelines that all lay people observe, monks have higher guidelines that they follow, but lay people, men, women, and children, and the householders and married people, they all can follow 5 precepts easily if they put their effort, because that would definitely make you a lovable person, person who is harmonious in any society, and you become a person who is loved by everyone, because by following 5 guidelines of Buddhist, you are actually practicing loving kindness. Loving kindness means you are caring for other beings besides you. You care for yourself, of course, but you start caring for your parents and other family members and relatives and other animals, pets and the house, and then gradually we include all beings when we practice loving kindness. So all Buddhists should be people who are so loving and caring for all beings. But we forget our Dhamma, we forget the teachings of the Buddha, and then we tend to be rude and harsh and unkind to other people. But during this time, New Year's time, we remind ourselves specially, this is the time for us to be proper as human beings, be decent human beings. Vesak time is another important time that we all take our resolutions seriously, our ethical behavior seriously. When we behave ethically, we know that it makes you
a calmer, peaceful person. Because when you are an ethical person, your relationship always get better as a result of better relationship that you have with your family and friends. You become calm and peaceful, happy person, as opposed to having conflict and problems and quarrels and things like that with your own family members and friends and neighbors. So today, we are going to give you a blessing using the wonderful sutras taught by the Buddha, Mangala Sutta, for example. If you follow the Mangala Sutta, the guidance teachings of the Mangala Sutta, you would definitely be a happy person. And that Mangala Sutta we recite. And in the end of the recitation, what we do is Etena Satcha Vachena Hotu Te Jaya Mangalang. We recite by the power of this truth that we just recited, taught by the Buddha. May you have complete happiness throughout the whole year. That is called act of truth. In the end of the teachings of the sutras, recitation of the sutras, or bringing or reminding ourselves the ultimate guidelines of a happy person taught by the Buddha, you generate a lot of happiness for yourself. Another example is Ratana Sutta, we will be reciting today. Ratana Sutta is the recitation of virtues of the Buddha, Dhamma, and the Sangha. One of the easiest place for you to read and understand the actual virtues of the Buddha, Dhamma, Sangha is the Ratana Sutta. It's a short sutra, not that long, but that is taught by the Buddha just to eliminate our difficulties in our life. It was taught in a disastrous time to eliminate the disaster in that particular area of the country in India. But it has been used by thousands of people last 2,600 years to eliminate unhappiness and frustration and fears and dangers. So today we will be reciting Ratana Sutta. And the Metta Sutta that we are reciting, practicing loving kindness sutta, the teachings of the practice of loving kindness. It's a very special sutta that is used by millions of people in the past when they have difficulties, when they are having good times. Because practice of metta, this sutta is telling you how to practice metta, the method of cultivating metta, method of method of being a nicest person possible. It's the one that is taught in this sutta. So all the celestial beings and all the bad spirits around us are very respectful to this particular sutta and this particular practice. Therefore, if there is demons and goblins and ghosts and people, spirits like that, they will be respectful to you. They will not harm you if you follow the sutta. But even the reciting this sutta itself is a protection from those harmful spirits. But there are celestial beings who are much nicer than demons and ghosts and goblins. Celestial beings are all happy beings who had lived nice lives
philanthropic lives in this life, and then after their death, they reborn in celestial realms, Deva realms, and they become divine beings, and they are very happy to hear the Metta Sutta, and they are very happy to see the people who are practicing Metta, and they love them and they protect them. And that's the basic understanding. One of the suttas that we might recite today is called Benefits of Practice of Metta. One of the 11 benefits that you experience here and now, today, not after death, is first thing is you having a good sleep. Second thing, you wake up nicely. Third, one of the other things is that all the celestial beings love you, and all the other animals and other little beings also love you and don't harm you. Things like that is taught in the Metta Sutta, Metta Anisansa Sutta. If you read it, a wonderful thing to read. And so we will be reciting Metta Sutta. Another sutta that we recite today for you, for the whole, to give you protection for the whole new year, is called Mora Paritta, the peacock protection. Peacock protection is recited especially in this time. You are constantly driving up and down in maybe in fast running, among the fast running vehicles, and it is easy for you to get into accidents and things like that. And to protect you from accidents, Mora Paritta is being recited in the Buddhist culture a long time as a mantra. And today, for the protection of all of you who are driving around daily basis, monks will recite Mora Paritta today. And few sutras like this we will be reciting. And then we recite the Mangala, Mahajaya Mangala, Jaya Mangala Parittas. Jaya means victory, and Mangala means happiness. Victory and happiness sutta we will be reciting for you. And all these sutras are supposed to actually generate a fence of aura around your body. So by participating in this ceremony, you are creating a safety net around your body and around your mind, that you become safe throughout the whole year. So that is what the purpose of this recitation. And this type of recitation of protective sutras are taking place everywhere in Buddhist countries these 2-3 days. And the members of the Sacramento Buddhist Vihara and many other friends who are living in many parts of the states and many parts of the country, that is United States, we are thinking of those who are following the Dhamma, and they need to be protected. So this blessing is especially for the people who are trying to follow the teachings of the Buddha as much as possible. By doing so, who are trying to be worthy people, sophisticated, cultured, nice people in the world, where they bring happiness to many other people. And but although I say that this blessing is focused on the people who are
following the Dhamma, our goal is to focus and include everyone, and the protection of every little being is our concern during this recitation. And just like us, all of you who are participating in this blessing ceremony should be thinking, by the power of these wonderful teachings of the Buddha that are being recited by the monks, may all our family members and relatives and all other beings throughout the whole world be safe and secure, be free from their illnesses. May they be free from any fears that they are experiencing, fear of losing their loved ones, fear of losing their own lives, fear of losing their property and any other thing that is important to them. And those people who have lost, they are being sad, and our goal is to free them from being sad and bring them happiness and peace of mind. And when we are reciting this, if all of you who are participating in this ceremony also thinking the same way, you are generating a great amount of metta in your hearts that necessarily protect yourself and bring happiness to so many people at the same time. So the Bhante Shanta will invite the celestial beings to participate in this ceremony. All the devas, all the devas. And before that, everyone please put your palms together to observe 5 precepts with the 3 refuge. Please recite Namo Tassa 3 times. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Pānātipātā vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi, Adinādānā vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi, Kāmesu micchācārā vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi, Musāvādā vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi, Surāmeraya majjapamā daṭṭhānā vēramaṇī sikkhapadang samādhiyāmi. Samanta cakkavālesu atra gacchantu devata
සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා පරිත්ත ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති තේන සච්ච වජ්ජේන පාතු තං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු තං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන පාතු තං රතනත්තයං බාහුං සාස්සමබිනින් මෙත සායුදන්තං ගිරිමේකලං උදිත ඝෝර සසේන මාරං දානාදි ධම්ම විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි මාරාතිරේකමභියුජ්ජිත සබ්බ රත්තිං ඝෝරම් පනාලවක මක්ඛමතද්ද යක්ඛං khන්ති සුදන්ත විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි නාලාගිරින් ගජවරං අතිමත්ත භූතං දාවග්ග චක්කමසනීව සුදාරුණන්තං මෙත්තං බුසේක විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි උක්කෙත්ත කග්ගමති අත්ත සුදාරුණන්තං දාවන්තියෝ ජනපතං ගුලිමාලවන්තං ඉද්දීබි සංකතමනෝ ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි වත්වාන කට්ට මුදරං ඉව ගබ්බිනීයා චින්චාය දුට්ට වචනං ජනකාය මජ්ජේ සන්තේන සෝම විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි සච්චං විහාය මති සච්චක වාදකේතුං වාදාබිරෝපිත මනං අති අන්ධ භූතං පඤ්ඤාපදීප ජලිතෝ ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි නන්දෝ
පනන්ද බුජගං විබුදං මහිද්දිං පුත්තේන තේර බුජගේන දමාපයන්තෝ ඉද්දෝපදේශ විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි දුග්ගාදිට්ඨි බුජගේන සුදට්ඨ හත්තං බ්‍රහ්මං විසුද්ධි ජුතිමිද්දි බකාබිදානං ඥානාගදේන විදිනා ජිතවා මුනින්දෝ තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානි ඒතාපි බුද්ධ ජය මංගල නට්ඨගාතා යෝ වාචකෝ දින දිනේ සරතේ මතන්දී හිත්වානනේක විවිධානි චුපද්දවානි මොක්කං සුකං අධිගමෙය්‍ය නරෝ සපඤ්ඤෝ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්ඛන්තාය රත්තියා අභික්ඛන්ත වන්නා කේවල කප්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවාතේන උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසී ඒකමන්තං තිතාකෝසා දේවතා භගවන්තං ගාතාය අජ්ජභාසී බහුදේවා මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයුං ආකංකමානාසුත්තානං බ්‍රෝහි මංගලමුත්තමං අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානං ච සේවනා පූජාච පූජනීයානං ඒතං මංගලමුත්තමං පතිරෝපදේශවාසෝච පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා අත්ථ සම්මාපනිදිච ඒතං මංගලමුත්තමං බාහු සච්ඡං ච සිප්පං ච විනයෝ ච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිතා ච යා වාචා ඒතං මංගලමුත්තමං මාතා පිතෝ උපට්ඨානං පුත්තදාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඒතම් මංගලමුත්තමන් දානං ච ධම්මචරියාච ඥාතකානං ච සංඝෝ අනවජ්ජානි කම්මානි ඒතම් මංගලමුත්තමං ආරති විරති පාපා මජ්ජපානාච සංයමෝ අපමාදෝ ච ධම්මේසු ඒතම් මංගලමුත්තමං ගාරවෝ ච නිවාතෝ ච සන්තුට්ඨි ච කතඤ්ඤුතා කාලේන ධම්ම ශවනං ඒතම් මංගලමුත්තමං කන්ති ච සෝචස්සතා සමනානං ච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඒතම් මංගලමුත්තමං තපෝච බ්‍රහ්මචරියං ච අරිය සත්‍යාන දස්සනං නිබ්බාන සච්චි කිරියාච ඒතං මංගලමුත්තමං පුට්ඨස්ස ලෝක ධම්මේ චිත්ත
චිත්තං යස්සන කම්පති අසෝකං විරජං khemං ඒතං මංගල මුත්තමං ඒතාදිසානිකත්වාන සබ්බත්තමපරාජිතා සබ්බත්ත සොත්තිං ගච්ඡන්ති තන්තේ සම්මංගල මුත්තමන්ති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝ ච හරන්තියේ බලෙන් තස්මාහිනේ රක්ඛත අපමත්තා යං කිංචි වෙත්තං එදවාහුරං වා සග්ගේසු වායං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්ඛ්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචේ ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යම් බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවන්නයේසු චෙන් සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහෝ සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතම්පසත්තා චත්තාරියේතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකා ඒතේසු දින්නානි මහප්පලානි ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්හේන නික්කාමිනෝ ගෝතම සාසනම් හි තේ පත්තිපත්තා අමතං විගයිහ ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් බුඤ්ජමානා ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බිවාතේ බියසම්පකම්පියෝ තතුපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානේ කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්පමත්තා නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිත
පතිතා භවන්තේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි අදත්ති කිංචේ චතුහ පායේ හිච විප්පමුත්තෝ චචාබිටානානි අබබ්බෝ කාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අබබ්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්පගුම්බේ යථා පුස්සෙතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තතුපමන් ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්ධේ රතනම් පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු khīනං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේ khīන බීජා අවිරුල්ලෙච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යථායං පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන දුක්ඛා උපසමෙන්තු තේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන භයා උපසමෙන්තු තේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන රෝගා උපසමෙන්තු තේ කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ උජුච සුජුච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානි සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලෞකවුත්ති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනනුගෙද්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචියේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ වාඛේමිනෝ හන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේචි පාන භූතත්ති තසාවා තාවරාවා අනවසේසා දීගාවා යේ මහන්තාවා මජ්ජිමා රස්ස කානුකතුලා දිට්ඨාවා යේ
ඒව අද්දිට්ඨා යේච දුරේ වසන්ති අවිදුරේ දුරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා නපරෝ පරන්නේ කුබ්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තචිනං කංචේ භ්‍යාරෝසනා පටිග සංඥා නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිච්ඡය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ එවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං උද්දං අදෝච තිරියංච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරන්නිසින්නෝ වා සයානෝ වා යාවතස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිට්ඨේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහෝ දිට්ඨෙන්ච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනය්‍යගේ දං නයිජාතු ගබ්බසෙය්‍යං පුනරේතිති තේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා උදේතයං චක්කුමා ඒක රාජා අරිස්සවන්නෝ පඨවිප්පබාසෝ තන්තන් නමස්සාමි හරිස්සවන්නං පඨවිප්පබාසන්තයජ්ජගුත්තා විහරේමු දිවසං යේ බ්‍රාහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ තේ මේ නමෝතේ ච මං පාලයන්තු නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තියා ඉමන්සෝ පරිත්තං කତ୍වා මෝරෝ චරති ඒසනා අපේතයං චක්කුමා ඒක රාජා හරිස්සවන්නෝ පඨවිප්පබාසෝ තන්තන් නමස්සාමි හරිස්සවන්නං පඨවිප්පබාසන්තයජ්ජගුත්තා විහරේමු රත්තිං ඒ බ්‍රාහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ තේ මේ නමෝතේ ච මම් පාලයන්තු නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තියා ඉමන්සෝ පරිත්තං කତ୍වා මෝරෝ වාසම කප්පයීති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන භයා උපසමෙන්තු තේ තේන සච්ච වජ්ජේන භයා උපසමෙන්තු තේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන භයා උපසමෙන්තු තේ එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ
තත්‍රකෝ භගවා බික්ඛු ආමන්තේසි භික්ඛවෝති බදන්තේ තිතේ බික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුං භගවා ඒතදවෝච මෙත්තාය භික්ඛවේ චේතෝ විමුක්තිය ආසේවිතාය භාවිතාය බෞලිකතාය යානිකතාය වත්තුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය ඒකාදසානි සංසා පාටිකංකා කතමේ ඒකාදස සුඛං සුපති සුඛං පටිබුජ්ජති න පාපකං සුපිනං පස්සති මනුස්සානං පියෝති අමනුස්සානං පියෝති දේවතා රක්ඛන්ති නාස්ස අග්ගිවා විසංවා සත්තං වා කමති තුවටං චිත්තං සමාධියති මුඛවන්නෝ විපස්සීදති අසංමුල්ලෝ කාලං කරෝති උත්තරින් පටිවිජ්ජන්තෝ බ්‍රහ්මලෝකෝපගෝති මෙත්තාය භික්ඛවේ චේතෝ විමුක්තිය ආසේවිතාය භාවිතාය බෞලිකතාය යානිකතාය වත්තුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය ඉමේ ඒකාදසානි සංසා පාටිකංකාති ඉදමවෝච භගවා අත්තමනාතේ භික්ඛු භගවතෝ භාසිතං අභිනන්දුන්තේ තේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා විරූපක්ඛේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං වේරාපතේහි මේ චබ්බ්‍යාපුත්තේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං කන්නා ගෝතමකේහි ච අපාදකේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං දිපාදකේහි මේ චතුප්පදේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං බහුප්පදේහි මේ මාමං අපාදකෝ හිංසේ මාමං හිංසි දිපාදකෝ මාමං චතුප්පදෝ හිංසේ මාමං හිංසි බහුප්පදෝ සබ්බේ පාඨා සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පානා සබ්බේ භූතා ච කේවලා සබ්බේ භද්‍රානි පස්සන්තු මා කංචි පාපමාගමා අප්පමානෝ බුද්ධෝ අප්පමානෝ ධම්මෝ අප්පමානෝ සංඝෝ පමානවන්තානි සිරින් සපානි අහිවෙච්චිකා සතපදි උන්නානාභි සරභූමෝසිකා කතාමේ රක්ඛා කතාමේ පරිත්තා පටික්කමන්තු භූතානි සෝහං නමෝ භගවතෝ නමෝ සත්තන්නං සම්මා සම්බුද්ධානන්තේ තේන සච්ච වජ්ජේන භයාඋපසමෙන්තු තේ තේන සච්ච වජ්ජේන භයාඋපසමෙන්තු තේ තේන සච්ච වජ්ජේන භයා
උපසමෙන්තු තේ සංසාර සාරෝග විනීත නිසං සන්නීත සාතං සුචිසාරදීසං සන්දීරකං සොන්නතනු පලාසං සංලාපදේසින් පනමේ බිසාසං සංසාභිගං කේවල මෝහනාසං සන්නාහකං මාරරණේ විශේසං සංසේවිතං දාසිමුදාර භාසං සංභාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නාසිත පාපනාසං සන්නාපදං සිංහත ගෝර පාසං සම්පාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංවාර සංගං පනමේ රසාසං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දේ මාගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමත්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දත්තින්ස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යනුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨුත්තර සතමංගල ලක්ඛනානුභාවේන චබ්බන්න රංසානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉද්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන ඤෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසේති සහස්ස ධම්මක්ඛන්ධානුභාවේන නවලෝකුත්තර ධම්මානුභාවේන අට්ඨංගික මග්ගානුභාවේන අට්ඨ සමාපත්ත්‍යානුභාවේන චල විඤ්ඤානුභාවේන මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛානුභාවේන සබ්බ පාරමිතානුභාවේන රතනත්ථ සරණානුභාවේන තුයං සබ්බ රෝග සෝක උපද්දව දුක්ඛ දෝමනස්ස පායාසා විනාසන්තෝ සබ්බ සංකප්පා තුයං සමිජ්ජන්තෝ දීඝායුකෝ හෝතු සතවස්ස ජීවේන සමංගිකෝ හෝතු සබ්බදා ආකාශ පබ්බත වන භූමි තටාක ගංගා මහා සමුද්ද ආරක්ෂක දේවතා සදාතුම් මේ අනුරක්ඛන්තු සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන බුද්ධ රතනං ධම්ම රතනං සංඝ රතනං තෙන්නං රතනානං ආනුභාවේන චතුරාසේති සහස්ස ධම්මක්ඛන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන ජින ශාවකානුභාවේන සබ්බ
සබ්බේතේ රෝගා සබ්බේතේ භයා සබ්බේතේ අන්තරායා සබ්බේතේ උපද්දවා සබ්බේතේ දුන්නිමිත්තා සබ්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයුවඩ්ඩකෝ ධනවඩ්ඩකෝ සිරිවඩ්ඩකෝ යසවඩ්ඩකෝ බලවඩ්ඩකෝ වන්නවඩ්ඩකෝ සුඛවඩ්ඩකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛරෝග භයවේරා ශෝකා සබ්බේ උපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං උද්ධීච අසවා සතවස්සාච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ ජයාසනගතා වීරාජෙත්වා මාරං සවාහිනෙන් චතුසච්චාම තරසං යේපි විංසු නරා සභා තන්නංකරාදයෝ බුද්ධා අට්ඨවිසති නායකා සබ්බේ පතිට්ඨිතා තුයං මත්තකේතේ මුනිස්සරා සිරේ පතිට්ඨිතා බුද්ධා ධම්මෝ ච තව ලෝචනේ සංඝෝ පතිට්ඨිතෝ තුයං උරේ සබ්බ ගුණාකරෝ හදයේ අනුරුද්ධෝ ච සාරිපුත්තෝ ච දක්ඛිනේ කොණ්ඩඤ්ඤෝ විට්ඨි භාගස්මින් මොග්ගල්ලානෝ සිවාමකේ දක්ඛිනේ සවනේ තුයං ආහුං ආනන්ද රාහුලා කස්සපෝච මහානාමෝ ගෝසුං වාමසෝතකේ කේසන්තේ පිට්ටි භාගස්මින් සුරියෝ විය පබංකරුන් නිසින්නෝ සිරි සම්පන්නෝ සෝභිතෝ මුනිපුංගවෝ කුමාර කස්සපෝ නාම මහේසි චිත්‍රවාදකෝ සෝතුයං වදනේ නිච්ඡං පතිට්ඨාසි ගුණාකරෝ පුන්නෝ අංගුලිමාලෝච උපාලී නන්ද සීවලී තේරා පංචෛමේ ජාතා ලලාටේ තිලකා තව සේසාසීති මහාතේරා විජිතා ජින සාවකා ජලන්තා සීලතේජේන අංගමංගේසු සන්තිතා රතනම් පුරතෝ ආසී දක්ඛිනේ මෙත්ත සුත්තකං දජග්ගං පච්චතෝ ආසී වාමේ අංගුලිමාලකං කන්දමෝර පරිත්තංච ආටානාටිය සුත්තකං ආකාසච්ච ධනං ආසී සේසාපාකාර සංයුතා ජිනානා බල සංයුත්තේ ධම්මපාකාර ලංකතේ වසතෝ තේ චතුකිච්චේන සදා සම්බුද්ධ පංජරේ වාත පිත්තාදි සංජාතා බාහිරජ්ජත් පද්දවා
සාවිලයන් යන්තු අනන්ත ගුණ තේජසා ජින පංජර මජ්ජට්ටං විහරන්තං මහිතලේ සදා පාලෙන්තු තං සබ්බේ තේ මහා පුරිසා සභා ඉච්චේව මච්ඡන්ත ගතෝ සුරක්කෝ ජිනානුභාවේන ජිතෝපපද්දවෝ බුද්ධානුභාවේන හතරි සංඝෝ චරාහි සද්ධම්මනුභාව පාලිතෝ ඉච්චේව මච්ඡන්ත ගතෝ සුරක්කෝ ජිනානුභාවේන ජිතෝපපද්දවෝ ධම්මානුභාවේන හතරි සංඝෝ චරාහි සද්ධම්මනුභාව පාලිතෝ ඉච්චේව මච්ඡන්ත ගතෝ සුරක්කෝ ජිනානුභාවේන ජිතෝපපද්දවෝ සංඝානුභාවේන හතරි සංඝෝ චරාහි සද්ධම්මනුභාව පාලිතෝ සද්ධම්ම පාකාර පරික්ඛිතෝස්මේ අට්ඨාරියා අට්ඨ දිසාසු අන්ති අට්ඨන්තරේ අට්ඨනාතා භවಂತಿ උද්දං විතානං වජිනාටිතාතේ බින්දන්තෝ මාරසේනං තව සිරසිටිතෝ බෝධිමාරුය්‍ය සත්තා මොග්ගල්ලානෝ සිවාමේ වසති බුජතටේ දක්ඛිනේ සාරිපුත්තෝ ධම්මෝ මජ්ජේ උරස්මින් විහෙරති භවතෝ මොක්ඛතෝ මෝරයෝනින් සම්පත්තෝ බෝධිසත්වෝ චරණ යුගගතෝ භානුලෝකේකනාතෝ සබ්බාව මංගලමුපද්දව දුන්නිමිත්තං සබ්බීති රෝගගාදෝ සමසේස නින්දා සබ්බන්තරාය භය දුස්සුපිනං අකන්තං ධම්දානුභාව පවරේන පයාතුනාසං සබ්බාව මංගලමුපද්දව දුන්නිමිත්තං සබ්බීති රෝගගාදෝ සමසේස නින්දා සබ්බන්තරාය භය දුස්සුපිනං අකන්තං ධම්මානුභාව පවරේන පයාතුනාසං සබ්බාව මංගලමුපද්දව දුන්නිමිත්තං සබ්බීති රෝගගාදෝ සමසේස නින්දා සබ්බන්තරාය භය දුස්සුපිනං අකන්තං සංඝානුභාව පවරේන පයාතුනාසං දුක්ඛපත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිස්සෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ මහාකරුණිකෝ නාතෝ හිතාය සබ්බපානිනං පුරෙත්වා පාරමී සබ්බා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ජයන්තෝ බෝධියා මූලේ සක්ඛ්‍යානං නන්දි වද්දනෝ එවං තුයං ජයෝ හෝතු ජයස්සු ජය මංගලං සක්කත්වා බුද්ධ රතනං ඕසදං උත්තමං වරං හිතං දේව මනුස්සානං බුද්ධ තේජේ සොත්තිනා නස්සන්තු පද්දවා සබ්බේ දුක්ඛා උපසමෙන්තු තේ සක්කත්වා ධම්ම රතනං ඕසදං උත්තමං වරං පරිලාවෝපසමනං ධම්ම තේජේන සොත්තිනා නස්සන්තු පද්දවා සබ්බේ භයාවෝපසමෙන්තු තේ
රක්කත්වා සංඝරතනං ඕසදං උත්තමං වරං ආහුනේයං පාහුනේයං සංඝතේජේන සොත්තිනා නස්සන්තු පද්දවා සබ්බේ රෝගා උපසමෙන්තු තේ යං කිංච රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතු රතනං බුද්ධ සමන්නත්තේ තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ යං කිංච රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතු රතනං ධම්ම සමන්නත්තේ තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ යං කිංච රතනං ලෝකේ විජ්ජති විවිධා පුතු රතනං සංඝ සමන්නත්තේ තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානම් පාපග්ගහ නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේසං උපද්දවේ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානංචයං බලං අරහන්තානංච තේජේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසෝ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායින චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ත්වං සදා දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. All of you are so fortunate because what you just did was taking a
shower, 45 minutes of long shower with powerful medicinal healing vibration. Your speaker in your house generate the vibration, and we are generating the vibration from the temple here in Sacramento, but you are receiving the shower from there. It is like in a very, very hot day, taking a very nice cool shower for 45 minutes, and this is million times more beneficial, more powerful than taking a shower in a hot day. These sutras are taught by the Buddha himself, words of the Buddha himself, and the monks have been spending years of time training themselves to memorize these sutras without making any mistakes from the original teachings of the Buddha. And having some capable monks in your area who can do that itself is an amazingly fortunate thing to happen. We are not telling that we are that special, but you have to know. Otherwise, people take monks for granted, who are well-trained monks for granted. I am not talking about only the Sri Lankan monks, but Thai monks and Cambodian monks and Vietnamese monks and Chinese monks and all the other well-trained monks are capable of bringing you blessing through recitation of the powerful mantras that we call sutras. Every word and sentence is composed in a way that the sound itself generates so much power in the environment. That is the power of mantras or power of parittas. When you recite 3-4 words of a mantra, when an elephant is coming to attack you in the forest, just by the power of those few words, the angry elephant who is coming to charge you turn around and run away because of the power of those few words that you uttered. But today you have been hearing thousands of sentences that are 2,600 years old. These were carried by the monks in their mind for about 300 some years, passed them to generation. And then finally in Sri Lanka, for the first time, all these mantras called sutras were written down on actual paper, which is ola leaves at that time. Because of the fact that those texts were written 1st century BC, that is maybe about 100 years before the Christ was born. These were written down in Sri Lanka and preserved in Sri Lanka for a long time. Some of them were taken to British Museum by the British during the British rule, but slowly we are taking them back. And not only they took these wonderful sutras to England, they tried their best to translate them into English in a perfect possible way. They use the word faith for confidence,
when the Buddha used the word confidence, they used the word faith. Things like that were there. But now we know that there are better translations. And anyway, today your house is completely blessed with the positive vibration that generated in your house. And normally Buddhists who are trained in the Buddhist tradition knows that it is important to open all the rooms in the house just to make sure that vibration go into those rooms, including your bedroom and kitchen and bathrooms and all those places. And it's being protected by negative spirits and negative forces, and you are so fortunate. And your whole year 2021, starting this April 14, that is tomorrow, until next year April 14th, your body is totally protected, your mind is totally protected. Your mind is protected only if you are concentrating on the sound. Your body is protected just by sitting there. You don't have to believe in the power of the positive energy that is generated through this vibration that you are generating through your own speaker. You don't have to believe that power. Just like you don't have to believe that you are going to get wet when you stand in the middle of the field when it is raining. You don't have to believe just by sitting there you get wet. Same thing, just by sitting, when the sutras are recited, you are already being blessed. That is why I always remind you that when the monks are reciting the sutras, only for 15, 20, 40 minutes, don't get up and go to the kitchen and fix your tea and go to the bathroom, and all these things are totally trivial compared to sitting there and actually breathing in the positive vibration into your lungs and refine your blood through that. So therefore, in our cultures in Sri Lanka and Thailand, when the monks are reciting these sutras, giving blessing, they sit down and close their eyes until the monks totally finish the recitation and keep breathing and focusing their mind on the sound, although they don't understand the meaning of the words, because the sound itself is an object of focus. That means if the monks recite 45 minutes, your mind get focused for 45 minutes. 45 minutes of concentration of the mind is amazing blessing for anyone of any religion. It's nothing to do with meditation. It is just like the calming the mind and bringing the peace to the mind. The benefit is unthinkable for calming the mind for 45 minutes. So if you did so, you are very lucky. And in our culture, we know when the monks are reciting these sutras, they bring their palms together. One palm is your body and the other palm is the mind, and you bring the body and the mind together. That means you are totally focusing on the sound of the Dhamma until the Dhamma is completely finished. The recitation of Dhamma is completely finished. They put their hands together. That means total concentration, body and mind. You are fully participating in receiving the blessing with your body and mind. That is what you do, like this, without
shaking without moving, without drinking your coffee, without doing other things. Even your children are running around. You don't try to control them and try to make them sit at one place. No, you let them sit and you listen and you receive the blessing for the child also. That's what happened. That's what they do in the cultured Buddhist culture, in the well-trained Buddhist culture. That's how it happened. And all of you are very lucky to begin the 2021 New Year, according to the sun calendar. I think it is the sun calendar, because sun moves the last house to the new house, which is Aries to I forgot the names of those houses. Anyway, so please think that you are being very highly blessed, and your house is highly blessed, and you can get ready for a very productive and meaningful and happy and joyful New Year throughout next 12 months, 236 days, 326 days, 65 days. Anyway, so now all of you observe 5 precepts earlier in the morning. By doing so, you generated a lot of positive energy in your hearts and in your mind. And then by reciting and focusing, some of you recited the Parittas together with the monks, and that is also a very fortunate thing to happen. But some others at least focused on the sound of the sutras, and some others at least just were sitting there. By all these 3 ways, you generated so much positive energy according to your ability. And now let us think of all our deceased family members and relatives and friends. Some of us lost our fathers in the last year or last 2-3 years. Some of us lost our mothers, some of our grandparents, grand uncles, grand aunties, and let us think of all of them on this New Year's Day. Is the perfect day to think of your ancestors. But in our case, we are expressing our gratitude by sharing the merit with them, thinking, may they also be able to receive the merit that we generated through participating in this blessing ceremony. By receiving that merit, which is very high positive energy that bring you anything and everything, may they also receive it, and may they bring anything and everything they need towards themselves. As a result, may they live happy and joyful lives wherever they may be born at this time. Some of them are born in happy places, some of them may be born in unhappy places. If they are born in unhappy places, definitely by the power of the very highly charged positive energy, may they be able to free from their difficult existence and be reborn in happy places. With these kind thoughts in your mind, let us recite the Gatha. Idam me ñāti nang hotu, to transfer merit or share the merit with our deceased loved ones. Idam me ñāti nang hotu, sukhita hontu ñātayo. Idam me ñāti nang hotu, sukhita hontu ñātayo. Idam me ñāti nang hotu, sukhita hontu ñātayo. Let us also share the merit with all the celestial beings. Celestial beings are all these positive souls, good spirits around us who are protecting us and who are helping us and who are guiding us in all different ways. And let us share the merit with them, thinking by receiving the merit that we are sharing with them, may they be able to increase their divine powers and divine luster,
And in return, may they bring additional protection to our children, additional protection to our parents and ourselves. May they protect our jobs. May they protect us on the road and different difficult situations. And finally, may they also be able to achieve ultimate peace of mind by using the positive energy that we are sharing with them also. With these thoughts in your mind, let us recite the Gatha Akasattacha together. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chiran rakkantu loka sasanang. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chiran rakkantu desanang. Akasatta ca bummatta devanaga Naga Punyantang Anumoditva Chiran Rakkantu Tang Sada. When the mind is so calm and peaceful and full of positive energy, like a time like this, whatever the wish that you make, that wish will come true because you are making that wish using a very efficient mind. When the mind is calm, when the mind is full of positive energy, the mind becomes very efficient, and this type of mind can get anything done for you if you use that mind. Mind is a very powerful machine that make things happen. So therefore, when the mind is calm and peaceful and full of positive energy like this, you can make a wish for your new coming year, for your children, for yourself, and for your parents' health, and whatever the reason you have in your heart, please take a second to make your wish that is very important to you. Besides all those personal wishes, most important wish that we all should make at all time, according to the teachings of the Buddha, is to be able to have good people in your life. You have to have good parents, you have to have good siblings, you have to have good family members, good husbands, good wives, good children, good friends, good co-workers, good neighbors. Good means wise, compassionate, and caring, and learned. That is what we mean by wise, good people. And may we always have good people everywhere we go, anywhere we go, not only in this life, but even in the future lives when we are going to be born. May we always be born with wonderful parents, wonderful siblings, wonderful family members, wonderful parents. Because of their association, our lives will constantly grow in the path of Dhamma, and that is the most important thing in any life. But if you have at least one wrong person in your close circle of family and friends, that one person could bring you down to very low level of existence. So therefore, it's also very important to make that wish. The other part of the wish is to not to have any unfortunate, unwise, uneducated, unsophisticated, unkind person in my close circle of family and friends, because they would bring my life to the misery and discomfort and frustration and fears. So with this, both sides of the same aspiration, let us recite the Gatha, Imina Punya Kammena. As long as I live in this life and live in this samsara, the cycle of life and death, may I always be blessed with wonderful, great people as part of my family, my close family and friends. Imina punya kammena mame bala samagamo satang samagamo hoto yava nibbana pattiya. Imina punya kammena
මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. Sadhu, sadhu, sadhu. That is the end of the New Year blessing ceremony, and may you all be happy and well. May you all have wonderful 2012 New Year until next April 13 or 14. So see you then, and wish you good health and a lot of good luck. Thank you.